1.5 2 ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. 1.5 ಇಡೋಣ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಲಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್? ಅದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೀಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್. So we are into now module 3. So the subject name, if you recall, what is the subject name? System software and compiler design. So you know that there are two types of software. One is system software, one is application software. So application software is any software which is used as a application, like WhatsApp is application software. Your Skype is application software. What else? Our Word, Microsoft Word is application software. But what is system software? Which helps the system. Till now we studied two system software. One is assembler and one more is loader. So in the remaining 3 modules, we will be completely learning bits and pieces of compiler. Are you understanding? So we can say 3 important system softwares are assembler, loader and compiler. First module we learnt about assembler. Second module we learnt about what is that, loader and linker. And third, fourth and fifth module we will be learning about compiler. Okay. ಇನ್ಯಾರು ಬರೋರು ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what is compilation? Translation of a program written in a source language into a semantically equivalent program written in a target language. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. Okay, so source program that is maybe written in C, C++, Java or whatever, and then you will give it to compiler, and the output of this compilation will be target program. Okay. So if the program is proper, it will give you target program. If the program is not proper, it will give you error message. And later this target program, if you give input, it will give you output. And next is interpretation. So what is interpreter? ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. So what is interpretation? It performs the operation implied by the source program. Look here, ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಆದ್ರೆ you will be giving both source program and input. If the source program and input are correct, you are going to get output, otherwise you are going to get error message. Okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಂಪೈಲರ್ಗೂ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಚಿನ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್
a language processing system. ಈ diagram ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು language processing system diagram. So initially what happens, you will be giving a source program that will be given to preprocessor, and then it will do some modification and give it to compiler. So after giving it to compiler, what happens, target assembly program will be, that is target program will be given, and that will be given to assembler, and that will give you some relocatable object code, and that will be given to linker, and then you will get absolute machine code. So as we already told, this assembler and linker part we studied in first and second module of the course. Now we are into compiler. So next topic is the structure of a compiler. Okay. So till now what we treated, we were considering compiler as a box. I don't know what is there inside this compiler. Okay. So it is the time to open up this box and to see what is there inside that. So look here, if you open up compiler, you have these many steps. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generation, machine independent code optimizer, code generator, machine dependent code optimizer. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಂಪೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. All these things we are going to study. We are going to study all these things where in rest of the 3 modules. Rest of the 3 modules we are going to study all this. This will be an introduction for this particular thing. Okay. So look here, compiler till now it is treated as a box. If you open this box a little, we see that there are 2 parts to this mapping. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ it is divided into 2 parts. One is analysis part, one more is synthesis part. Analysis part and synthesis part. So analysis part ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, synthesis part ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, let's see. So analysis part, it breaks up the source program into constituent pieces and imposes a grammatical structure on them. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇಟ್ ದೆನ್ ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಇಂದ intermediate code generator tanka, it is analysis part. Next, construct the desired target program from the intermediate representation and the information in the symbol table. Symbol table ಮತ್ತೆ intermediate representation ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ತನಕನು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ತನಕನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದು ಬರೀ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ generated. So let's go in detail about analysis of source program. Okay. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಕಂಪೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಫಾರ್ ದ analysis part. So look here, you are giving source program, and when you are giving source program to lexical analyzer, tokens are generated, and these tokens are given to syntax analyzer, and the syntax analyzer will give you parse trees, which will give you to semantic analyzer, which will give you again parse trees.
Okay, that is analysis. Then what about the synthesis? You will get intermediate code generator that will give into code optimizer and then code generator. So that will give you target program. This is synthesis part. Okay, you can say lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer is analysis part. Intermediate code generator, code optimizer, and code generator is synthesis part. So let us go in detail. Lexical analysis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is the first phase of a compiler. It is called as lexical analysis, and also one more term is there, scanning. So the lexical analyzer reads the stream of characters. Obviously, ನೀವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And then it will read it in terms of lexemes. Lexemes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Stream of character making up the source program and group the character into meaningful sequences called lexemes. Lexemes ಅಂತ group ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. For each lexeme, with the example we will understand more clearly. For each lexeme, the lexical analyzer produces as output a token of the form. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲೆಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಸಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ನೇಮು ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, in the token, the first component token name is an abstract symbol. ಇದೊಂದು abstract symbol that is used during syntax analysis. Next step ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ abstract symbol. And the second component points to an entry in the symbol table. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಟೋಕನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So if you give this particular line to the lexical analyzer, what happens? What happens is, look here, position is treated as ID1. Okay, so position is a lexeme. Position is a lexeme that would be mapped into token ID1. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ID, 1. ID ಅನ್ನೋದು ಟೋಕನ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಸೀಮ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಟೋಕನ್ ID, 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ID ಅನ್ನೋದು ಟೋಕನ್ ನೇಮು, 1 ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, and the symbol table entry for an identifier holds information about the identifier. ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹೀಗೆ. 1 ಅನ್ನೋದೇನೋ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಸಿಮ್ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಸಿಮ್ ಏನೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ತಾನೆ ಲೆಕ್ಸಿಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೆಕ್ಸಿಮ್. ಸೊ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಸಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೋಕನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೋಕನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೋಕನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ID is the token name, 1 is the attribute value. Okay, so initial is one more lexeme that is mapped to the token. ಯಾವ ಟೋಕನ್? ID, 2. ID ಅನ್ನೋದು ಟೋಕನ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಅನ್ನೋದು attribute value ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, plus is also a lexeme that is mapped into the token plus only. Rate is a lexeme that is mapped into the token ID, attribute value 3. And star, okay, we have rate. Rate is a lexeme that is mapped into the token ID, 3. ID andre token name, 3 andre attribute value. Okay, and rate aitalva, rate is ID 360. Okay, then we have star. Star is a lexeme that is mapped into the token star only. ಅದಕ್ಕೆ attribute value ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 60. Okay, 60 is a lexeme that is mapped into the token 60.
ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ 60. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸಿಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್, ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್, 60 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಲೆಗ್ಸಿಮ್ನು ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬರೀ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೇಮು, 1 ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಸೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೇಮು, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಬೇಡ. ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೇಮು, 2 ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಟಿಗೆ ಐ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೇಮು, 3 ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮು, ಸ್ಟಾರ್ 60 ಹಾಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬಂತು, ID1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ID2 ಪ್ಲಸ್ ID3 ಸ್ಟಾರ್ 60 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್. The parser uses the first component of the token produced by the lexical analyzer to create tree-like structure. ಇದು lexical analyzer ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ID1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಟ್ರೀ, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಟ್ರೀ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ID2 ಪ್ಲಸ್ ID3 ಇಂಟು 60. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ, the tree shows the order in which the operations in the assignment, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಟ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ID3 as left child and 60 as its right child. Okay, and the node ID3 represents the identifier, you know that rate. ID3 ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೇಟಿಗೆ. The node labeled star makes it explicit that we must first multiply the value of rate by 60. First ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. The node labeled plus indicates that we must add the result of this multiplication. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that should be added with ID2. Okay, ID2 ಏನು, ID2 is initial. Okay, the root of the tree ಏನಿದೆ, equals indicates that we must store the results of this operations, ಅಂದ್ರೆ multiplication followed by addition should be stored, okay, into the location of the identifier position ಯಾಕೆ, ID1 is nothing but position. This ordering of operation is consistent with the usual conventions of arithmetic. Normal conventions ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ analyzer uses the syntax trees and the information in the symbol table to check the source program for semantic consistency. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಲೈಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ದಿದೀವಾ ಅಂತ, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದೀವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ಸ್ ಇಟ್ ಈದರ್ ಇನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಟೈಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? Suppose that position, initial and rate have been declared to be floating point numbers. Assume ಮಾಡೋಣ ಈ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್, ರೇಟ್ ಎಲ್ಲದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಲೆಕ್ಸಿಮ್ 60 ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ಇರಬೇಕಾ? ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೈಪ್ ಚೆಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ದಟ್ ದ operator star is applied to a floating point number rate, because I told you rate is already declared as a floating point number. Okay, and an integer 60. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ 60 ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ರಿಯಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಂಟು ರಿಯಲ್ 60, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ 60 is getting multiplied with floating point number and it type converted 60 to be a floating point number. That is semantic analysis. So what about symbol table? ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್, ರೇಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೇಮ್, ಟೈಪ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್, you have now, what is the input for the synthesis part? Parse tree ಮತ್ತೆ symbol table is the input. So intermediate code generator, if you give your parse tree to symbol table, intermediate code generator, you will get intermediate code. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So after that you will give it to code optimizer, optimized intermediate code ಸಿಗುತ್ತೆ. Afterward you will go to give it to code generator, target program ಸಿಗುತ್ತೆ. One by one step detail ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. So after syntax and semantic analysis of the source program, many compilers generate an explicit low level or machine like intermediate representation. ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ T1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ temp1 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ temp1 ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, temp1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ temp1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ 1, ಟೆಂಪ್ರವರಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ID2 ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ 3 ನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ID1 ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ 3 ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ is so here we are just converting into abstract program for an abstract machine. So we have to note some points here. What is that? Especially when you have 3 address instructions, each 3 address assignment instruction has at most 1 operator on the right side. Okay, thus these instructions fix the order in which operations are to be done. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ takes the higher precedence. The multiplication precedes the addition in the source program. Okay, and the compiler must generate a temporary name to hold the value computed. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. Okay, some 3 address instructions like first and last in the sequence above have fewer than 3 operands. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 operands ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ 1 ಆಪರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ID3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ temp1 ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ID2 ಅಡಿಷನ್ ವಿತ್ temp2 ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋ ತರ ಬರೆದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ
conventions, temporary names ಕೊಟ್ವಿ. 3 things what we should remember is, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಪರೇಟರ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಮಷಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಎರಡು ತರ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಷಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. The machine independent code optimization phase attempts to improve the intermediate code so that better target code will result. ಆದಷ್ಟು ಮಷೀನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಬೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಶಾರ್ಟರ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೋಡ್ ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. Okay, so first look here what is happening. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ? temp1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ID3 into 60.0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ID1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ temp1 and ID2, because temp1 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ವರ್ಕ್ನ ನಾವೀಗ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ or shorter code or target code that consumes less power. We will take means code optimizer will consider all these things and it will produce the code. Okay, so what is next? Code generation. Okay, the code generator takes an input, an intermediate representation of the source program, output of this stage, into a target language. If the target language is machine code, registers and memory locations are selected for each of the variables used by the program. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, 8086 ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ID3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ R2 and multiplying 60 and content of R2 and saving it in the R2. Then what you are doing, you are multiplying ID2 and R1. Okay, then you are adding R2 and R1, and then whatever the content is of R1 is okay, R2 and R1, and store it in R1. R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ID1 ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. So this is the target program. Are you understanding how actually it's working? I'll tell you. First step, we considered this particular code, and after lexical analyzer, we got this. We considered the output of previous phase, and then we got this. And then we did type checking and type conversion, and then symbol table, and then we considered the output of the previous stage, and we did some abstract machine code, and that is optimized and converted to, in the final step, into some machine level code. So next topic is, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳೋಣ ನಿಮಗೆ. So could you understand whatever was told till now? ಕಂಪೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes ma'am. Okay. So next thing is, we have symbol table. Already when the information ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು symbol table ಬಗ್ಗೆ ಏನು, it is a record for each identifier.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. So an essential function of a compiler is to record all the variable names used in the source program and collect information about various attributes of each name. ಏನೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪೈಲರ್. These attributes may provide information about the storage allocated for the name, ಟೈಪ್, ಸ್ಕೋಪ್, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು? ನೇಮ್, ಟೈಪ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೇಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Such things as the number and types of its arguments, ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಇಂಟು ಪಾಸಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನಲ್, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ನ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒನ್ ಪಾಸ್. ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ತನಕ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಸ್, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಸ್. ಇದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಷಿನ್. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಠ. ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾ? ಹಾ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಪೈಲರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಟೂಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So it will facilitate and make the job of the compiler developer easy. In that, the first one is parser generators. So slide show on ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, okay. So compiler construction tools, in that the first one is parser generators. So what these parser generators will do, that will produce syntax analyzers from a grammatical description of a programming language. ಅಂದ್ರೆ parser generator ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು grammatical description ಕೊಟ್ರೆ it will give you the output as syntax analyzer. So which will make the job of the compiler developer easy. Next tool is scanner generator. So it will produce lexical analyzers from a regular expression description of the tokens of a language. So scanner, it will generate the scanner. How do it generate the scan? It will generate the scanner generator. Sorry, it is going to generate the scanner generator. So what is the input for this? Scanner generator is nothing but lexical analyzer. Lexical analyzer na scanner anta kuda kariತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. So scanner generator is a tool which will produce the lexical analyzer
from a regular expression description of the tokens of a language. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್, what you are going to give, so you are going to it will produce collection of routines for walking up parse trees and generating intermediate code. Okay, it will produce some routines are the output. Our routines in work ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will produce collection of routines for walking a parse tree. ಆ parse tree ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ routines ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Similarly, you have code generators. So it is a tool. For what it will output code generator. So what is the input for this? A collection of rules for translating each operation of the intermediate language into machine language. You should provide rules. It will give you code generator. And similarly, you have data flow analysis engines. So especially it will help in the process of optimization. What it will facilitate? It will facilitate the gathering of information about how values are transmitted from one part of the program to other part. Okay, so this will help optimization. And similarly, you have compiler construction toolkits. Okay, illi spelling mistake agide, it is actually toolkits, which will provide an integrated set of routines for constructing various phases of a compiler. Andre illella ಬೇರೆ phases ಗೆ different tools ಇತ್ತು. ಇದು together you have some toolkit which will provide ಯಾವ phase ಬೇಕೋ ಆ phase ನ develop ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ you can make some changes. So what we discussed is just some tools which are helpful for you to develop compilers. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮರೈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕಂಪೈಲೇಷನ್, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಲಿಂಕರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ. ಈಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪೈಲರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? This is the structure of compiler. First half ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಈ ಫೇಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಇದಾಯ್ತು. ID1 ID2 ಪ್ಲಸ್ ID3 ಇಂಟು 60 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್. After that, we optimized the code, and finally, ಒಂದು machine specific code ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And then we learned about ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಟೈಪ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈ ಫೇಸಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಪಾಸಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ gone through various compiler construction tools which will make job of compiler developer easy. Okay, that completes whatever is planned for today's class. We'll continue in the next class. Attendance haki. Attendance haki. ಹಾಕಿದ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್? ಸೂರಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಚಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು